18 parliament ya feggwanga yaisa obuwumbi bwali 10 katumalize kino anti ekigatako obuwumbi bwali 10 bugenda kubandi bugenda mu security pese nava natusubiza nagenda kubanti security gwanga genda kubanga era tight langa ajikuuma nesho tulaba ebintu ngekyatambula akatambi kali sende zitambazo nezigenda kali akatambi akakugamba there is no security head who can inform the president the right to see mugende mukanonye ku Tamale Mirundi office the name was even Museveni, and the man said, I've been agreed by the president. It seems he knows everything. Mirundi gave him the report. President aina security council, some army council, aina isu, aina wagisu. Why is Museveni using Mirundi? And the man said, who met the president? Who greeted him? He said, the experience has been toxic. So he met Museveni. And the man revealed, why is Museveni using a flamboyant man like a Mirundi? Namuga nti mmwe tewali asobola agenda wa Museveni mubuulira kituufu. Some of the things are done by his close people. Okay. Kakati, when you look at the mafias in Uganda, mafias plan. Ebyo, this new upsurge for Basumi mu speech ya Museveni. The country, the economy is going to be opened. Why does one attack a Digida? Make a research. Digida, the first story about Digida appeared in Bukede. Katonda atuyambe akume Kurubya, akume Seboa, akume Kayira, akume Ziribagwa for a good day. Bukede knows. The story before Digida was attacked, Bukede carried the story about Digida that they drink. True. These people wanted to sell electronic gadgets. Mupaka, wayonna, mubala, wayonna, webuli. Era directives I said the police said that you don't know kubanga okwekuuma tuberebula bulindala temuyinanso I said it babapaka babagamba bagula obuuma ebizimbe birenga bigula n'obuuma but let me tell you names Tamale let me tell you just obuuma abantu bayino kuba musayo kuba tuleeta obuuma they attacked Digida, they attacked a bus ezo zigoberera routes bus zonna ku Masaka bazigobako kuliko global inako bus 10 global yani whatever wateka mu global yagenda safari era bamaze okuzireeta obuuma bwabwe baleeta emipiira baleeta speed governor na sasira baleeta bu triangle because they know you are poor they have to impose nebo yogera buto ngina ndaba abakulu bafa waneno abasheke bafudde mu IGP this is commercial terrorism nobody should tell me challenge me and you cannot kill me I'm not killable bane babata nabaganti katumba amalo kuvalia wenye and you look at the trend why is it that all of the people who to be preserved by the police are killed they're eliminating evidence no gwali banonya yageze kuteka bomu mu kuzika ko mukulu lokeji omugenze ne bamasasi yakwatibwa nti omwana gwe bakwatanga inadulira ajamu abana obonga taba makerere wanene the case is not for population yasirike tetudanga muna jiuliza because it will affect the COVID the organic case they were directed by their lawyers make sure that there is no activism in Uganda no muzita mulabe bakubeba batte video some very clips with the embassies bintu bose Museveni aliswala ngalabiddemu ababe abantu babatwala emisinde baduka. Why is it going to happen? It is going to happen. The situation is going to explode. Yeah. Why? I have an example of a school. The omukolo somero yafiirwa ente abaana ne bali ente week now. Nafiirwa embizi ne bali embizi week number. Nafiirwa enkoko ze ne bali enkoko week number. Bwe yafiirwa mukazi we bayo kyesomero. Bale manyi bagenda kulya mu kyalo. When these people wanted to market their items, they use such as scaring tactics. Everybody must buy an electronic gadget. Where are they? Who soaked them? Angel Gabriel yamutukirirako astalking. Schools must be prepared for fires. You must buy a firefighter extinguisher and they are available. Yes.
This is commercial terrorism. ADF kabinja bagula kagule kali ku island je kava. Bakapangisa bupangisa. Yes, ate Sobi abamanyi. That's why there was an attempt to arrest Sobi and Kakanda saved them. Nze mbamba manyi. 2 weeks ago I returned their vehicle. 2 weeks ago I impounded all my taxis. 2 weeks ago I started hiring. Ngamba manyi kibagenda okukola. Era gwe kankubuuze nkugamba. Naye mulabye nnyo mulabye. Why? Taxi drivers were in the process of uniting. An initiative of the president. Yes. As they moved closer to Saka and Narways frustrated the effort. Narways is narrating. Why do you frustrate the unit of taxi drivers when the taxi industry is attacked? Kamata wuyo. Kamata iyo. A serious government would arrest Narways and Kisaka. I'm not saying they are but somebody told them, if you have a united group, we shall not be able to sell our gadgets. Nibajja kubatta abantu babamanyi babajja kubakomu mu kibuga Kampala afundeka toilet olaba bwadduka olaba omusuubuza dduka enyama eri mu Faludon. How can Mukinjaji benefit from Faludon? Faludon, first of all, the meat smells, the meat is tasteless, and the meat loses weight. Eri mu akabukedde ne kakuba enyama eri mu Faludon. Tusabe nnyo kulu byaleme kufa. Ziri bagwa omagala abeerewo Sebowa ne Kayira. They have evidence. Okay. They have evidence. Zimbabwe. I invested in the security. I invested in the security. Many people were disappointed. But Nabagambi, I told my children I'm educating scholars. I told my children I'm educating independent people. There must be transformation, family transformation. I'm better than my parents. I'll be disappointed if my children are not better than you. Okay. To be better than me, they take decisions. At times, they discuss decisions. Because I wondered, how can this young man join a group that battered him to death? Why should this young man join a group that has tried to kill me several times? Poisoning me 5 times, assassinations. Era bakuba omwana oyo immediately yafulumya amawulire. Naye yiga family yenja jimalawo. Eyo nagiwabira dda mu nsozi. Soka kubabuno obulo. Yiga talibeera na family bali kanti ewanguli gundi. Nga tewali na nkoko etakula. That's me. Okay. Kakati naye ngatuva ku nsonga ya bomu. Kankubuli ategwe ekyobusiraamu ekirala. Genda osoma akatabo bakayita Science, the Bible and the Quran. Bw'oli kasoma ng'oli Christian ojja kudduka. Ngani bw'oli kasoma nga Christian. Bw'oba Christian okyukirawo mu ddiini. Nodda mu ddiini. The Quran goes hand in hand with the scientific explanations. But we must understand the difference between the different society, the time between Jesus and Nabi Muhammad. Miaka emeka. Miaka ngaluka. Society has the basic scholars were Arabs. Okay. The pioneer scholars were Arabs. This is why Gaddafi claimed the Shakespeare. Tibamwitanga Sheikh. Sheikh is a scholar. We are a respected person. Never kugamba. Nti enswera ina wingi zezi. Biri. Enswera bwe gumuchayo jizamu. Kasiko njo jinyike mbulungi nnyo. Do you know why? Etya. Kubanga kimu kiriko obutekya kiriko eddagala. This is the explanation. Obusiraamu bwatusomesa ddala. Ne science akikiriza. Kakati ne government ya Museveni bweri. Ina factions ebbiri. Okay. The Obusika had torn Museveni's government into two. One wing is poisonous, another wing neutralizes. My son has joined the wing that neutralizes this one. Eno groupu nje kubena njijjawo. Allah akbar. Nze bulyogera bwonto. Nze mulibu. Anzita alabiba beba mutte. Ne bwayagala okuma bonna babujje. Buli oleta ebintu by'ebinyongera kutendeeza Mungu nti kubanga Obusiraamu twabyogera dda. Nakuwandikira ne nkugamba. Mbajja tuve ku nsonga ya nsonga ya bomu. Mbabuulira ku bomu. Okay, kale. Tugimalize tudde ku nsonga endala. Mbabuulira ne mbagamba. Nti nze nawandiika ekitabo kino. Omanyi nze bwe mpandiika ndi musajja mugezi. Setera nnyo kuva nkulekera knowledge yo. Okay. Nabawandiikira ne mbaga nti mu State House ya Uganda
mulimu ekisiraani ekikwata abakulembeze. Ekisiraani kino bwe kikwata omukulembeze tamanya bamulwanyisa. Nenkumenyera negamba nti omusajja bamuleeta for quite a long time. There existed a common belief among the managers of Coca-Cola, a giant manufacturer of soft drinks, that their arch rival in the market was Pepsi-Cola. It was until Coca-Cola appointed a new manager for the East African region that this belief was disapproved. Okay. Coca-Cola yalowoozanga nti omulabe waayo ye Pepsi-Cola. The government ya Museveni erowooza nti opposition ye mulabe waayo. Ti ADF yeetega bomu. Omusajja agenda okujja mu East Africa ne bamugamba nti nedda Coca-Cola si mulabe wamu gye muli naye gyali. But what about Kenyans or East Africans who don't access both of you? Ekitegeeza ye wa main competitor. Papa yagenda Canterbury, Papa John Paul n'amugamba nti wayi tugatte abakristaayo n'abaprotestant. Owe Canterbury n'amugamba ne bwe tubagatte tulina kye tufunamu abatasoma be batusinga. Katonda naddira abachina abatasoma nga be basinga ku nsi. Kagadi naye ate omusajja oli yagamba namuwulira Seeke ng'ayogera. If you want to get knowledge, listen to a pastor or an Islamic cleric. Bano abakatuliki evanjiri yammwe ekomyawo ebyabusigo. Naye nawulira omusajja ng'aga nti jana ekibikke ti Katonda bwe yakola ejjana yali nnungi nnyo n'ayita Jibuliiru n'amugamba nti kino tujja kusibayo muntu n'omu buli omu ajja ddikolerera n'akola omuliro musajja n'ayita gundi n'agulambula Jibuliiru. What does it mean? Ti ne Katonda yeebuuza. This is what it means to leaders. Even God has Jibuliiru. Ti Jibuliiru n'amugamba nti omuliro guno gukoze mukambwe ennyo tolina gujja gukwatiramu n'agubikkako n'agufuula attractive. Kati nito okusanga nga abachina abangi naye nga nabo balina Katonda waabwe gwe basoma. Kakati nkugamba ti Coca-Cola omusajja yabagamba the phenomenon is not strange across the world. People fail to understand their real enemies but spend most of their lives in an illusion perceived enemies. Abakulembeze ba Uganda bonna bava ku nsonga entuufu. Yes, nenkugamba nga nakuwa ebyokulabirako. Nenkugamba in the 60s, Obote wrongly perceived the then UPC Secretary General John Kakonge as the arch rival, fighting to bring him down. He tricked Kakonge. Milton Obote yajawo Kakonge yamutya. Yali asomye masters degree mu economics. Secretary General. Namugamba omanyi gwe teweesimbawo coordinating ku security tugenda kuwangula. Ngenda kuteeka mu nominated teyamuteekamu. The first Ugandan to go into exile after independence was Kakonge to Tanzania. Muwanga n'amuwa ekifo kye. Naye Obote yalwanyisa Kakonge n'ateekako Yibingira yayigatta n'ebemmengo bakuba Obote ekyo. Yali tamuwona mu 66. Yibingira Grace Yibingira Obote n'amuggyako n'ateekako Felix Onama. Felix Onama yegatta n'Amin ne bamuggyako. Obote spent most of his time talking about Museveni. We shall find him there and leave him there. How can a scout, how can he go to the bush when he has never gone to the bush? He says he will go back to the bush. Bosoma Katabawo in Uganda was written by a bias. Nti Museveni talina gye yalwana. A man who arrived in Kampala for Onasa yali yasinga 70,000 soldiers. Yali abali ku lutinzeewo. He was a fighter. Kakati who topped the Obote spent most of his time fighting Museveni. But who topped the Obote? Paulo Muwanga and Rutwa, who were dining with him. Abali bamuli ku Lusegere. Yes. Obote. Lwaki ebyo nebyo nobireta? Anti nkubuulira. Even Museveni is fighting wrong enemies. Agoba kikyamu. Ekikyamu. Abamu bali wane bali ali nabo. Ne mu 60s. The British, before they left, they recommended that Amin should be sacked from the army, dismissed from the army. Bali bamulabye mbamawumawu, very brutal man. Akati, the person who would become army commander, bamuyitanga Major Ndekezi. The man who led the parade, independence. He had educated, the Sandhurst trained, never utilizing. Sabani Oporoti, namutilizing, Nalita Amin. Who topped the Amin? Who topped the Oporoti? Amin. Even Amin himself.
Amin turned himself to Tanzania. He was brought up into power by the Israelis and the British. Yes. And the British Prime Minister in Singapore said, most of the people who are making nice speeches in here, Commonwealth, will never find their way back. The British engineered Amin. The Queen hosted Amin. When Amin had come to power, meaning Amin's school was very bloody, but the Queen hosted Amin. Okay. Amin turned the boss of them. The Israelis and the British. Nabefuli. They thought Obote was dangerous because Obote was demanding, like other Rotary leaders, were demanding changes in South Africa, Rhodesia, Namibia. Nebamutia chokola banti Obote we yayogera ennyo ku South Africa and Namibia and liberation. British Prime Minister agamba some of the people who are making nice speeches naye Amin gweberete yafuka conqueror of the British Empire. Nadia General Bureya Amin yajoga abangereza tebakulimba nga konti abangereza bati Amin abangereza bali Amin Amin yagamba nti ngenda mu Commonwealth ebungereza ne bamusibula ku airport naye nga agenda nakasongola. The British ne badeploying amaje ku border ne badeploying all. Once he is cited this should be ne bakuba amasimu e Kampala. Has the man really left? Hey, batuma General Bureya one. General Bureya Amin ne yezimbira mu kasisa bamuzimbiramu. General Bureya omungeza yajja yafula atule na Amin ngakutte gundi yali akutte omuzungu ngamugundi amkwatitewa. Era Amin yaganti manya Amin General Bureya yamudumirako. Amin agamba mponye ngenda nakudda munsibe nakwendala ono omwengeza gwe bayita General Bureya obwedda njogera naye nga akyuma omwenge fe twakola tumanyi nti omwenge baguyita Bureya ng'omubbi bamuyita Wakweya anti Amin yaga nti Wakweya yabbye sente z education yazakire waliwo yabba Amin nasigala wano bino bya Museveni byazanya ebyobukiiko buli yabba Amin yamukinja ngatazanya. I have written a book, The Good Side of Idi Amin. Nite bagitukweka bagataina kalungi konna yali mubi like following here. Amin ngayinzo gamba umuntu nayogera ekigambo nti eddagala lya COVID balibbi era musanga namambe ko mutu tayina nze Tamale Amin ayine kunti byakolere ono mageza alimba ayine bintu byakolere gwanga ono mageza alimba abantu nti ayina bilioni zatadde ku Paris level nga nembaga y'omugagga ereka abatamivu ku kyalo ewatali kantu kaliyo ne stamp ne bali mubako koyogedde ku noni magezi noni nani kalubi kwa Amin ankubulire Amin yakola oluguudo lw'egongo muyinzi nayingira mu kwa yesomero nga ndi mu P3 I recited a poem for Idi Amin OAU Organization of African Unity etudde mu Uganda nga 28 organization cheki naliwo kukwaya yayimba amwe muyimba okay kakati Amin yakola oluguudo lw'ekatwe nga ye best gye tuyina abagenje bagenda okuyita Amin agenda odulambula nga teluli mu drainage n'ayambala gamu bottles n'alulambula mu mazzi n'abuuza nti engineer nani ne bamumuleetera asante sana teyasula wano bamugamba nti Amin okuga nti asante sana owedde Museveni azirambula kajinenche amazzi ne gazitwala kagina natuyina ne kalubindize atuulawo Amin yakola ekyuma ky'omunnyo omunnyo woota omunnyo bagujja mu mazzi bamubba ne baleeta pipe zitasobola munnyo agenda okirambula ekyuma ng'omunnyo pipe zagusala omuzungu okudduka yayita mu National Park ng'Amin amunoonya waliwo yali ekikumi kya Amin n'asigala wano waliwo yali ekikumi kya Amin n'asigalawo wano parliamentary probe simanyi ani abuuliza ayige abuuliza ayige ogoba abantu amala kusonda maanyi ani ne balaba president why isn't it that the IGG's decision is the final but these are problems of which kakati kana akatabo kange njira kubuddamu obutabo bungi kuba nabagamba nti March like many African leaders in 19 wanonkoga is Paulo Mwanga who solved this matter ya Kakonge nkugamba much like many African leaders in 1967 67 Obote perceived the kings as enemies of his government
abolished kingdoms and later installed a de facto single party state. Obote failed to understand that the kingdoms were of feudalistic nature but were cherished by the majority of the population of Uganda. Ti omuganda omubulya nti abemmengo babbiizo nti Uganda Land Board is illegal. Teina buyinza. Tebekkiriza. This is feudalistic. Babazimba mu obusiru. A feudalistic society. Katonda kabaka bamuworshipinga. Nti omuganda tamanyi. Nti olukiiko lwa Buganda Obote lwe yakuba Museveni yaluzzaawo. Bano ne bakola ekyabo. Ekiri fake. Is an illegality as Mayanja says. Okay. Kakati nkugamba naye ye Obote kye yakola yakuba obwakabaka mu 67 nazzaawo a single party state to avoid the elections. Who dropped him? Was Amini omulangira? Oludho abaganda bayagala okufuula Amini omulangira bagamba mbu Amini afaanana Daudi Chwa afaanana Mawanda Mbuchwa yamuzaaleyo gye yagendanga okuyigga Amini n'aseka. Omanyi Amini kye yakola? Tomanyi nti Amini yayingira ekika ky'abalangira mu Buganda n'atuuma abaana Mwanga yali mulangira Muteesa olwo Museveni si muzzukulu wa Katongole abataka bagende bamusimbira omutuba Obote ye bwete okero olala ye sekalaala bukajeta. You see, when a person cannot hunt for his own political meat, he becomes a saucepan cleaner. He must become a flatterer. Omwana yafaanana nnyo Mirundi, omwana yakufaanana, omwana nali byo mukazi wali na buzumu kana akafere kano egundi enkobe y'ebusitema ke yazaala mu mukazi omwana yakuna mu bolu yembwanga efaanana. My children are handsome. Okay. Kakati nkugamba me I sympathize with the president. Okay. There is a stronger bond between the media and the mafia. Now, the story has changed. When you read the New Vision and the Bwatelede, which are in the hands of the mafia, influenced by the mafia, you see the trend. Popular government. Nkubuulira nti bali cooperation Bwatelede yakubye bomba mufunziza nga taliyo. Nakuba omukazi omukadde gwe bawalaawala. Are you mad? How can you drug an old woman? Munsonga za abaana bakola n'ebintu ewaka nga tomanyi. Abaana babbe emmotoka ewaka goloza lwaki emmotoka za taxi zisula waka. Abaana bazivuga ekiro. Abaana babula akamiringo omuserikale. Omuserikale owewako oyina okubeera ng'oli soba. Abaana bw'abagaana okufuluma ddala aba holiday nga bajja bagamba nyaabo. Mwaleeta mukoddomi. Onatugamba ebigambo ebibi bamugjewo kubanga bagala okukola kino mukazi wakugamba wano waleeta mukoddomi nti you must understand tinze omwana wange omuwala bw'aba apafominga bubi musabiyege nanga nti omusajja Mary teacher is harassing me mubuuza y'omukazi yasomesa ofuna otya is he also a lesbian? So me I know nti leaders especially nawandika akatabo kange Inside the Palace. When a leader's family expands, he cannot hold the power. Saddam Hussein was a good man. We used to send there our soldiers in Iraq. The moment Saddam Hussein's family expanded. Taylor in Liberia was a good man. The moment his family expanded. Kibaki was lucky. He did not have people. Moitem his sons, except one who joined the army. Na yamuteeka mu maji. Kawunda has his son in the army. Brigadier Kawunda umuto. Kongolo abana ba mubutu abakulu bonna bategeevu. Kongolo ye mwana w'omukazi gwe yawasa oluvannyuma. Obutuuzi doctors children are doctors. Kongolo yatawanya eggwanga. Once the president's family expands, especially in a small economy like ours, kwabo mba mugabana nti totegeera nteje ekoze eki yalidde mutwe naye kakati wano era bwe baagala nasaasira ng'akuleetera gundi speed ng'akuleetera beret where the pellets nasaasira ng'akuleetera mu transport ng'akuleetera gundi as drivers want to unite Narweso rights there later n'abagaana why? Let Narweso tell us on whose basis did Narweso stop the gun kakati kino kirowooza mbu kijja kuŋŋaana okwogera nze Tamale njala tunulira ku nsonga yokuba nti no ate era ŋŋenda zirekako waliwo ako kaseremba
omanyi Seremba yakula bwati Seremba mwe mumanyi Seremba gwe okubira kyesimu yange weewaawo nsonga yokuba Seremba gwe mumanyi keka kuba mbuba kwogereka Seremba kyenva namwewuunya Katonda Allah atonda Seremba yali badde muzu kubanga Seremba yali baddewo muzu Seremba Katonda abaana baali balongo kakati ne beegatta kabina kakati Seremba akabina ge matama wano lunyanfa yenyindo ya Seremba Seremba omumanyi Allah yatonda Seremba muyina ekyobugagga wano Seremba amatama ge manyuma olwatika yenyindo ye n'emimwa gye mutemulabangako Seremba ekitonde sikirabangako wananyo temugamba sebabi Seremba Mungu yamumalirako amagezi nze nalinga nti balongo nti baali balongo ennyuma emu neekwata kwegamba abasimba abantu abasimba zino ennyumba z'Abamerika ezisala Allah yakola Seremba ku Seremba Tamale kulokuna olukakisiko kosase katudde nikakakulwa omukulu Joel Senyo no Joel Senyo nyine kazuula nti singa tetuba Uganda tebanga yetesese munyo kuba nti tukola nnyo ekisawo kyaffe ky'Entebbe International Airport yaffe izo kuba nti egenda ekizimbu baka ngetubanja obumbi buli 7 batu okuba nti nekisawo kiddabirizibwa tuba nti kiba upgraded n'ensi bakola endagaano ezirime okuba nti n'emmisa munyini Matiya Kasayija zimulime okuba nti annyonnyola eggwanga era nga waliwo akatwawo singa baba tetukoze nnyo essente ezo tusobola okuzisasula ekisawo kyandigenda mu mikono gy'Abachina Mzee Tamale ebyo biri mu ggwanga I know what they are trying to do faction ziri bbiri waliwo faction eri mu government which is fighting kuteesa era mbawulira mu butambi bwabwe kuteesa ne Muhoozi who is responsible ani gwe baagulira eddagala n'atalireeta mbamanyi mbawulira nga boogera ekisaawe era bye balimu omanyi gurupu eno kati abo Bassenyonyi bali mu gurupu eyono gwe tukubye eyono akubiddwa eyono ali ku ttaka eyono fighting for his political future kakati bye balimu. You see, there is no agreement that can be executed without the involvement of Parliament. Of Parliament, yeah. It is not. And China knows that this is a government that can come and go. Yes. Therefore, the Chinese cannot make such a stupid agreements. But this group is split. Waliwo kubiddwa nakubwa Obusika bwawedde bamusanga ali embizze ewandegeya ayina an international problem takyayinza kusikira ggwanga lino kati be bapapala. You see, a spillover in the government is reflected mu obwo bubiina bwabwe nti era ne Babesigye babadde mu gurupu eyo eyagala Babesigye baali bagala bekalakaase bagule tiya gas nemukuba entwe nenjiza nemukuba entwe ye bamukuba gye kati ekyo bwe kyalemye ne badda ku kutega bomu baleete obuuma security eddemu eri essente. That's Besigye. You arrest Besigye, you arrest Nalweso, you arrest in normal circumstances. You arrest Besigye, arrest Nalweso, arrest Chisaka. Yes. When you follow us, a man like me, when I'm following up an issue, I must look at the chronological events. Yes. Nenkubuuza nti naye kankubuuze muntu gwe. Why did you write to State Council to frustrate efforts? Abanyankole bagamba ente embuzi yange lwebula ente engo y'okukyalo lwefulumya obusa obulimu ebyoya. Who frustrated the efforts of taxi drivers to get united? Kaseremba kaga nti kakoze kakolere naye Allah yabajja Seremba. Seremba soko muveeko. The issue is you cannot tell me lies. I was telling you, comparing basically to a man who has never seen a woman, who has never slept with a woman, but who goes to
the baby was what? To subject the baby to his DNA. You are an idiot. Kakati nkugamba. Nti nze sansalinga bibuuze ebyo. If China is demanding to take over the airport, where is the agreement in the parliament? Kusasa byetugamba tebiriyo. Era bakiwanuka. Balese parliament. Buba baby zimbe bya sudiru babeki. I told them. Oli musi Nsongezo kubata. Katonda yakola ensobi. Nga abanayuka n'okyene emitima enyama y'omutwe yagijja kabina olw'okubanga nti ebbanja gavumenti erina sente zinyize nnyo zeyewoze butavuma naawe nze Tamale gavumenti erina sente nnyo twasoma kuvuma abantu nekyereeta kuba tegasoma nesivuma kwataasoma fe twabanga tusoma nga gali amboona gajja ku lwa Sande babuuza omusajja nti wasomera wanti ekitufu mu kereziya ye nga tamanyi education kutugego bakitaffe kusoma nga gali amboona konna kusoma negereeta nekikuba essimu nekikolera sente MTN nesivumako nina okuvumako gundi nenvumako agagayayi manyi waliwo abagasasula nange ngakolera gakuba mupologulamu enyuma let me tell you nkugambe there is no way the Chinese Exim Bank obumbi lusanvu mwana it is a Chinese bank Exim Bank yes it's a Chinese bank which loan can we contract do you believe that this company this airport is a private company yes it's under civil aviation it's under Ministry of Transport yes so don't tell me you are rubbish this one was a hooligan. Member of Parliament, Mulamba. Let me tell you. Entalabuse nungi tegeeza wave makka. They have exaggerated, they use the parliamentary privileges. These are paid up money. Senyonyi naye muntu. Nibamukuba mu kifaananyi yazadde. Senyonyi yafunye sukari. You have been impotent. News is unique. Nikamukuba mbokedde ng'omanya akolera bamafia. Is it strange for a young man like a Senyonyi to produce a kid? People, it means that if you celebrate, kitegeeza battle ebadde nfu wavudde wakojja kimbowa nolaba emitwe. A younger man like a Senyonyi to celebrate that you have got a baby ne bakuteeka mu mawulire social media nti simanyi ono Nubianiri yawasizza. Then is it news? It means you had a problem. The Sheikhs had to conduct a special presence for you. What type of fools are these? Nzembewuunya Nubianiri embaga ya Nubianiri yali Mirundi enyumirire nnyo essuuti figa kweri si mawulire. Mirundi bwakuvumira mu studio si mawulire kubanga ekyo kyali era naye akubayo kimanyi nti nja muvuma. News is what is unique. Okay. That when a dog bites a person is not news. But when a man bites a dog, kakati a man like a Senyonyi to cover newspaper space that you have produced a baby. Who are you showing? It means you are impotent. And what type of leaders do you have? Because this man would know. They know more. Can the government, who has the powers to transact business on our behalf? Norabe mputa, katudde ku kya ogundi. Deputy Speaker. Deputy Speaker. Let me tell you, they made a mistake. When you compare the two, Olanyandi Amongi. Yeah. Amongi is a grassroots politician. War hardened. Has fought her way. From opposition, Olanya has been getting things on silver platter. If I can get Olanya, now I want to do with the business with the people like from northern Uganda. You recruit those ones from your farm.
A government must be a mirror. What type of leader can you make? God has helped us. Not to lack political landmine. The matter is simple. What motivated Segona to become head of Villa? And I alerted the security. Why should this man go? What you don't know, ekisawe ekyo kibayita Villa Park ekimanyi. Nkimanyi bulungi. Ndi muwagizi wa Villa. Siwe wagenda okuva flyovers. Yes. Omanyi nti yinula ekigula. Akasimbi kawerako. 10 billion. Do you know what is at play? Among after realizing that the grabbers are salivating your lawyer, lawyer wa Villa. After realizing that money would go to the wrong hands, Among wrote a letter to Yunula. Don't release any money until the real owners of that land have been identified. Faction is really all kunagana kuli mu Villa. Faction is really big. Kati bakutte. Waliwo misaga waliwo n'abalala. Babbi. Bakutte ataba mawuli. These are paupers. Bloggers. Yes. Tebafulumya nsonga nga bwina kubeera. Bloggers. Yes. And you see, what if you want to sell pork, to mix pork, to sell pork, thinking to hoodwink the people that it is beef, you must go to an area where they eat beef. A Muslim takes time to examine. Yes. So it's a Muslim mbizi. Si kyangu. Si kyangu. Kati baddira embizi n'ogitwala ebutambala bajja kuttirayo. Kati baddira obusiru bwabwe ne babutransferinga ku social media. You can feed your obusiru here in Bukedde, in Bwino. You put your obusiru there. Okay. But if you transfer your obusiru to bloggers, you are giving it wider coverage. Yes. If Among store occupied a house, Karim, where is Karim? Karim is a tough businessman. Nabagambi, Minister yali ku Karim billion 15 years ago. Nti amukuza Seraton. Banagenda ne bamudefeating Karim. Ne bagamba Museveni. Nti the man has no money. Koze nga nagenda nabo bayina mu Ethiopia be bagalamu. Okay. Era bali mu nga ba directors. Museveni n'akyuka n'aga nti okay. Why should Karim fight over Mile 1 when there is a Mile 2? But Karim had already erected a flyover linking Imperial Hotel to Sheraton. Minister, give him my money. The minister sold everything. Had a farm in Mkono Najitunda. Not the Karim Senteze. Started fighting Museveni. Zenga nchimenye chimurwanyisa Museveni. Okay. Aina munda yamuwako dola 20 nakomona amuganti wa ebintu nkabikayi Kalimu ayagala sente namuga ezaffe ez'abamajete zisula wonna ziri dedda ez'amajete zisula kakati Kalimu is there. Yes, you talked about Gund because unlike you people the stupid bloggers, you pay for foolishness to transfer their idiotism to the international forum. I rang Rajiv yesterday morning. Explain to me, do you have a rank with the parliament? Rajiv told me, our arrangement with the parliament took place before the new leaders in the parliament. That's what he told me. Kubanga abali bagala okupayalinga bali bamujenda kimutekebwako deputy speaker yalidde enjawulo ku ddiiri eyo anti eriwa kakati kankubule eyo kuba bagenda kupangisa kingdom Kampala nze kankubule abaana abo buli mwe kasampunyirwa ne bwe batibbi ne mujirwanga mwali nanyine ntema butemi kyokolawo Kalisa najivaamu. Kalisa ali alowooza mbwenjamu ali mu Serena atudde mbwayi ne kabba n'entu ya pusi 10 billion nakolidde kamemengwa. You man, you provoked this man into battle for confiscating his money. What about you idiot? Akakasajja bali baguze motoka batekemu billion 10 baziteeke wange badduke ne hayalinga abantu banzite bakatambika kasajja gwe bakuba akatwako bakase muhangalizi katambiko yavu nakadebe kavumiriro. I've been telling you. Hey, when he went to Noop, the bakatambika kasajja gwe ngogenda mu Noop nebe watula nabo bakubentwe eyo bajasi bakubentwe eyo mwanta kudde kati kamba kube ne toxin nazivuddemu kamba kube bukubi buli sajjamu entweza mwezo kakati nkugamba
nti ekyo tekiriyo. Okay. Ekikubya Deputy Speaker, Anita Among. They have even, I didn't know, because they were saying that he's using Yiso. They went to incite Yiso. And this is when I realized that the Yiso head comes from Teso. Yeah. Nemu ako lensobi. Kastabagamba. Mu America, bayina gondi, bayina teeka lyabo. The vice president should not overshadow his boss. Okay. You remain a personal assistant of the president. Yes. Biden could not overshadow Clinton. Obama. Obama, yes. Omukozi omugole omulungi taleeta mperekereze musinga. The man can turn. Wena kweta bosinga. Oba gondi metron. Ate mu mudi abakazi bamwe ne mbafuula ba metron. Kasa metron ne basement bakikolako. Embaga efa. Kakati nga kodya mukambuse senga w'omugole. Senga w'omugole. The purpose batwala bakazi bakadde. Kasa senga kasa omugole onalema. Kasa omugole alema. Senga ya approvinga. Oje wange mu mukazi wange abese sikuba obojo ogamba. Ani ko obojo. Omusajja bwe yefiisa. Omusajja talenta kwefiisa. Akwane senga anyirira. Mwami. Baba basiru. Kakati. The problem in parliament is that we have two speakers. Yes. Two speakers, equal speakers. Nera bwe kibadde. Tubadde no speaker babiri. The deputy speaker under our constitution is different. Okay. Now when you get a person like Among, achikuliako. Kubaka akati abantu bategedde. When is the parliament come? When Olanya is in charge Olanya yateka kubite contest. Atia. Anti nkugambye mbuli omwapulire. Era nga bwe nabagamba nti this is a honeymoon. It will go. Okay. The mom gondi oyo wamma bwabeerawo walaba abasamize. Abasamize jjajja bwabutta batekawo akaana ka mwannyina. Jjajja oli yawutta naye akato kalaba era bizinesi yabwe gisigaza. Teri mukazi aleta house girl amusinga bulungi. Taliyo. Yes. If you bring a more beautiful house girl, then you pay. Amakaga bagenda kutwalako. Omukazi omugezi atandika n'okugaana baganda okuwumulira ewuwe. Enene Rebeka ya mukyala muto. Ono mukyala muto. Eno endabika eno etereza entebe ya mukyala muto. Yotalo oli mu parliament. Anti nkubulidde nti Olanya made a mistake. They come from different background. Yes. In fact, this woman was not part of any of the faction that was fighting. Okay. Ono gundi tayebwa ewagundi yayingirayo buyingizi. Ewani. Tayebwa naye ayina ebizibu bye Makerere. Bayo kyagundi ekizimbe Makerere. Akasajja ka new vision n'obugaalo bwendibwako nkabanja million 10. Chinese are going to reconstruct the block. Kasufuting a debate, a deco construction. Okay. Is it constructed? No. What if you constructed it and the Astons come back? No, kuba kakozesa. Nanyini ba asula basula. Kati ono ye yamufuula amwerekera mu toyi. Buli jana amwerekera mu toyi. How can a manager escort somebody to a toilet? Ebyo tobiyuko sanze mutani wa Mirundi ayina amaanyi. Kakati parliament have written also. Manyinza I get money from your stupidity. Okay. Why Kadaga spirit will haunt parliament? This is just the beginning. Bichaja bingi. No, they will fight. And we have an anomaly. One, in politics, it's not easy to have two people occupying any of the two pillars of the state because they are three. How can you have a chief justice and a speaker coming from the same tribe? Ethnic group. Chief Justice, the Speaker. How can you have a vice president and a deputy speaker from the same ethnic group? It was an anomaly. It must be rectified at a later stage. Okay. And I think the mafias are aware. Also the impact yone yakubidwa when bya myaka 8 naneregamu bamusuziza ne said nyamu fighter sikina kubanga nsukano ngena kubamberekereza olunaku lubale lwa kubiri SharpTalk wetu tamale ne bazama abadde kabale batukubira abali batulaba abali Bulaya abali no Uganda mu state Uganda
munana bali ku Facebook abali ku YouTube mbayibaza bunyo kubandi mbadde mutugobera Joel Saluni walire makindye obaye kubantu onyirire obirengo terera gendo birengo bakolako naba benamena ababana bagula abaliwa ababana siba ADF okay kagulupu kabwe kasigala ukale si busiramu si no this is a hired group okay baba recruiting ate the way they buy them abagala aina gwayitiramu ne gwayitiramu na atuka kubali naye kunachobe baba walukaga okay kunze baba wa milioni nkaga tebakola mulimo nabagwamu ayira kyenkugambye butabali wange the woman who saved me was the president Samariam okay ne muganti gundi yagala kunzita ne bampa abaserikali yes era babadde bagala kunzita mutoka yabwe nejibaddiza kile kujinire kijeyu yange president ya jini ba identify the driver ne yoyo wabwe ajipangisa naganya bali bampangisizaje esule ate banzita ate bakikwate tikina magezi toza timu nene nnyo kwadi donde drone ku kamera ne kumati ya setting nga bwogiraba producer ngo Snafeti na Sif Sechiwonga omukulu Jeff mkontrol room menambe bazo kubandi mutekatika program eno gobo ndaba ngande bantu gama tino tariki ya bikola bena nedda mbera ko timu enyamba mbeba zambade bale balungi we kumene kesivira nyimba